Hi friends, welcome to the YouTube channel Civil Site Engineer. Friends, today topic వచ్చేసి staircase plan with 2 landings. ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి సివిల్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆన్ చేసుకోండి. వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఈ ప్లాన్ వచ్చేసి మనకు 2 ల్యాండింగ్స్తో 13 feet by 8 feetలో స్టేర్ కేస్ ప్లాన్. ఈ ప్లాన్ ఎలా చేశానంటే, మనకు కామన్గా తెలుసు, మనకు స్లాబ్ టు స్లాబ్ ఏరియా వచ్చేసి 10 feet ఉన్నప్పుడు మనకి స్టేర్ కేస్ అంటే డిఫరెంట్ ఉంటే ఇది దీనికి రాదు, మళ్ళీ దానికి డిఫరెంట్ ప్లాన్ వస్తుంది. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ల్యాండింగ్ దగ్గర చూద్దాం. మనము ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇది వచ్చేసి గ్రౌండ్ ల్యాండ్ ఆ స్లాబ్, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కానీ గ్రౌండ్ ల్యాండ్ కానీ అనుకోండి. ఇక్కడ నుంచి మనకు 3 feet హైట్ మనకు వెళ్ళింది. తర్వాత ఈ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 4 feet, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 3 feet. అయితే ఇది వచ్చేసి మనకు 3 feet 4 feet మళ్ళీ 3 feet, టోటల్గా మనకు 10 feet. పైన 5 inch వచ్చి స్లాబ్. అయితే ఈ ప్లాన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనము దీని హైట్ వచ్చేసి రైజర్ ఒకటి 6 inches తీసుకున్నాము. విడ్త్ వచ్చి 12 inches అంటే 1 feet. 1 feet వచ్చేసి థ్రెడ్, రైజర్ వచ్చి 6 inches. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకు 3 feet హైట్ లేవాలి విత్ ల్యాండింగ్. అయితే మనకు 3 feet అంటే ఒక రైజర్ వచ్చి మనకు 6 inches కాబట్టి టోటల్గా హైట్ వచ్చేసి మనకు టోటల్ రైజర్స్ వచ్చి మనకు 3 into 2 అంటే ఫీట్కి 2 రైజర్లు. 3 into 2 అంటే టోటల్గా 6 రైజర్స్. 1 2 3 4 5 6 విత్ ల్యాండింగ్ 6 రైజర్స్ అయితే మనకు 3 feet హైట్ వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ 3 feet అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ ల్యాండింగ్ పై నుంచి మనకు ఒక స్టేర్ కేస్ స్టార్ట్ అయింది, ఒక రైజర్ స్టార్ట్ అయింది. మనకు టోటల్గా 4 feet పైకి లెవెల్ కాబట్టి 4 into 2 అంటే టోటల్గా 8 రైజర్స్. 1 2 3 4 5 6 7 8 విత్ ల్యాండింగ్ 8 రైజర్స్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ తర్వాత 3 feet హైట్ లేవాలి. 3 feet అంటే 6 రైజర్స్. 1 2 3 4 5 6 రైజర్స్ ప్లస్ ఈ 5 inches అనేది పైకి ల్యాండింగ్, అది స్లాబ్. 5 inches స్లాబ్ కింద సపరేట్. మనకు ఫ్లోర్ టు ఫ్లోర్ 10 feet హైట్, టోటల్గా 10 feet 5 inches అనేది స్లాబ్. విడ్త్ స్లాబ్ విడ్త్ 10 feet 5 inches. రైజర్స్ వచ్చేసి 6 inches, విడ్త్ వచ్చేసి 3 feet, థ్రెడ్ వచ్చేసి 12 inches ఆర్ 1 feet. అయితే ఈ ప్లాన్ మనం ఒకసారి ఆటోకాడ్లో వేద్దాం. ఇది వచ్చేసి ఇది ఫ్రెండ్స్, మనము ఇందులో ముందు మనం ఇంచెస్లో వేసుకుంటాం కాబట్టి ఫస్ట్ యూనిట్స్ చేంజ్ చేయాలి. యూనిట్స్ వచ్చేసి మనకు ఇంజనీరింగ్ మీ ఫీట్లో తీసుకోండి. ఓకే, దెన్ రెక్టాంగిల్ తీసుకుందాం. షార్ట్కట్ రెక్టాంగిల్ మనకు 12 inches by 3 feet విడ్త్. ఇది వచ్చి మనకు 1. దీని ప్యాన్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ రెక్టాంగిల్ తీసుకొని, రెక్టాంగిల్ అవసరం లేదా, కాపీ చేద్దాం. కాపీ, ఎంటర్. టోటల్గా మనకు 1 2 3 4 5 రావాలి. 1 2 3 4
5 వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ వచ్చి 3 feet by 3 feet రెక్టాంగిల్. నాకు ల్యాండింగ్ వచ్చి 3 feet by 3 feet. పాయింట్ తీసుకొని 3 feet by 3 feet మూవ్ చేద్దాం. ఇది ఫస్ట్ ల్యాండింగ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ల్యాండింగ్ సేమ్ మళ్ళీ రెక్టాంగిల్ తీసుకొని ఇప్పుడు 3 feet by 12 inches or 2 feet by 1 feet వచ్చేసింది. కాపీ సెలెక్ట్ ఎంటర్. టోటల్గా మనకి ఇవి 7 1 2 3 4 5 6 7. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ ల్యాండింగ్ రెక్టాంగిల్ 3 feet by 3 feet మూవ్. ఓకే, వచ్చి మనకు 2 లైన్లు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్లాబ్తో కంటిన్యూ చేయాలి. సేమ్ దీన్ని కాపీ చేస్తే అయిపోద్ది. సెలెక్ట్ CO కాపీ సెలెక్ట్ ఎండ్ పాయింట్ సారీ దీనికి డైమెన్షన్ ఇద్దాం. నుంచి 13 feet, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 8 feet. ఎయిట్ ఫీట్ 13 feet by 18 feetలో మనకు స్టేర్ కేస్ ప్లాన్ ఇది. దీన్ని నేను ఇంకో వీడియోలో 3D ప్లాన్ చూపిస్తాను. ఇది వచ్చి 2D ప్లాన్. మనకు 3Dలో సపరేట్గా ఒక వీడియో చేసి చూపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి సివిల్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆన్ చేసుకోండి. వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి సివిల్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆన్ చేసుకోండి. వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి.